Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm diyorum. God of War Ragnarok'un yeni bölümündeyiz. Ve bu bölümde gene Alfheim'da araştırma yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada Hafkofa'yı kurtarmıştık geçen bölüm. Şunlar neymiş bilmiyorum ama bunları kullanınca böyle şeyden ses geliyor. Ama yürüsem mi acaba? Neyse o şeyleri tıraşlarız. There's something I'm not sure I quite understand. In the Ragnarok prophecy Odin knows, all the realms get destroyed, including Asgard. In the version Groa kept secret, Asgard still falls. Wouldn't Odin have tried to prevent it either way? What difference did her lie really make? I think of it this way. When it comes to subverting prophecy, knowledge is power. Without the full picture and context, the finer details can lead you to tragically incorrect interpretations. Back in my homeland, I was privy to the operations of a certain coven of heath witches who were keen on destabilizing the government. They picked an influential thane, an otherwise loyal man, and fed him a story of his own ascension to king. They dressed it up in enough details they knew would come to pass, so when they did, the thane took it as confirmation. Next thing you know, he's helping matters along. He murders his king, sleeping under his own roof. Murders many he once called friends, too, thinking them fated to oppose him. Then, for a finishing touch, the witches revisit this usurper. With just a few details structured ever so misleadingly, they convinced the fool he was invulnerable to all threats. Physical or magical. Aye, but 'twas not so for him. All turned into a rather magnificent bloodbath as they go. The thane ends up without his head and a name so cursed none dare speak it. All thanks to a subtly deceptive prophecy. You've really got to write these stories down one day, Mimir. Well, I try. Jaw tends to get sore, but thank you, lad. Mimir'in hikaye anlatması ve Kratos Atreus'un aynı tepki vermesi 10 numaraydı. Ejderha mı? Mimir, Yok. wouldn't you prefer to face forward rather than backward? We already tried. There were issues with viscera. Oh. There was a brief bit where I thought I might get used to it. He did not. Burada ne varmış arkadaşlar bakalım. Anlaşıldı. Öteki taraftan vuracağız. Alfheim semalarında bir Hafkofa. İkincisini de kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle. Kuzgunu da görmedim sanmayın, gördüm. Onu da alacağım. I think I need new socks. What has happened? They're wet. They will dry. You know, I just knew you were gonna say that. Then why did you ask? I'm really not sure. They will dry. Yeah, I'm sure they will. Bunlar ne yapıyor lan böyle? Al bakalım.
Right side, incoming! Gördüm. Oo. Suna sudu. Al. Nasty hit! You alright, brother? Hakikaten fena. For Sparta. Ama burada şey de varmış. Düşmana öyle bir odaklanıyoruz ki. Horn. Neyse zoruna gidenin borusuna gitsin bu anasını. Bakacağım ona. Aman Galahorn'la karıştırmayın. Bu eser barışı, daha doğrusu Freyr'in barış umudunu simgeler. Nispeten kolayca galeyana gelen elflere göre günün birinde Freyr Suskunların borusunu üfleyecek ve elflerin arasındaki savaş son bulacaktı. Yersen. Look here. Şimdilerde askeri karakol olarak kullanılsa da kulenin mimarisinden anlaşıldığı üzere bölünmemizden önce hizmet ettiği amaç farklıymış. Arşivlerde hiç izine rastlayamadım ki bu da görülmemiş bir durum değil. Konsül. What's that? A diagram for a sword hilt. Perhaps we should show it to one of the dwarves. They'll know what to do. Tamam. Artı 2 veriyor, 26 eksiltiyor, gerek yok. Burası böyle. Yalnız çok darbe alıyor ya. Did I ever tell the two of you how I made a small fortune in Asgard? Once, Balder arranged for every archer in the city to open fire on him. We took bets on how many arrows could be lodged in his body until the sheer weight of them made him fall down. Ha! That's awful. Oh, no. He was laughing the whole time. And mine was the closest guess. 446 arrows exactly. That's horrible. You better not tell that story in front of Freya. Yes, lad, because I've suddenly taken leave of my senses. Sam. Şurası kapalı mı? Epik is here aslanım. Ejderha mı lan bu? Dinozor mu? Ne bu acaba? Beni peşiyorlar, güzel. Yaşlandım be Kratos.
Biz sen neler yapmıştık zamanında. İkincisi burada. Where is the third one? Anasının gözüne koymamışlardır inşallah. Burada olsa gözüme çarpardı ama. Şurada ya. Şu tarafta. Şu tarafta. Onu oraya boşuna koymamışlardır böyle. Şöyle dolanalım etrafı. Why do you yawn? Force of habit, I suppose, since I don't sleep anymore. Although, it's far more confounding that I'm the tired one. I've seen you stay awake for days at a time without so much as a drooping eyelid. Not even a nap. Gods do not nap. Oh, tell that to Thor. Dur. Farklı bir açıdan bakmam gerekiyormuş. Bu niye kırılmıyor lan? Şş. Kardeş, senin sıkıntı nedir? Can ver. İzmir'in elması olur. Oyunu zaten. Nasıl oyun bitirdikten sonra tekrar burada gezmeye gelirim. Brother, in my travels, I heard of a great battle in your homeland, at a place called the Gates of Fire. The Hot Gates. You were there? No. Is that regret in your voice? I did regret not dying there for many years. But no longer. Bahsettiği şey ateş geçitleri. Kitabında da yazıyor. Bu Perslerle Spartalıların savaşını anlatıyor işte. 300 Spartalı filminde de bahsediliyor bu. Güzel gönderme. These rooms. Gulon. Atla.
Ters taraftan mı lazım? Nasıl şey yapıyor? Böyleymiş. Aferin, hanimiş benim tosum. Hey, Mimir. Between me and Tyr, who'd ever guess I was the giant, huh? Indeed, lad. Keşke arabayı daha ileri park etseymişik. Sort of a harp. I can play beautifully, you know. I do not, and would prefer it remain that way. One eternity later. Yok, burada yapamadık yani, olmadı. Ters bir şey var, çözemiyorum. ...15.643. O doğru da bir dakika. Şu an açmadığımız bir şey kalmadı.
Sindri. Here. Golon. Bunların ismi Gulon'muş. Donat bizi Sindri. Whatever you need. I'll heat up the forge. Wear it with pride. Want something in particular? Now, just because you've got new armor doesn't mean you should let yourself get knocked around more. Very well. İkinci Hafkufa teranesi vardı ya. O nerede acaba? Spartalı'da da çok şey bırakmış. Aslında burayı daha büyük beklemiştim ama. Bence bu ejderha ve kocaman olan.
Evet, öyle bir tur atmış olduk arkadaşlar. Ve burada zırhımızı şey yaptık. Şimdi tir savaşmıyor anasını. Ne yapacağız? Hadi bakayım. Midgard'a mı gideceğiz? Midgard kilitli. Niflheim. Niflheim. Well, I hope Tyr's had enough time to find his equilibrium, or whatever. Indeed. I saw flashes of the old God of War in him, but they were fleeting. There is nothing wrong with opposing war, nor opposing prophecy. I suppose that's fair. Never can be quite sure what the Giants meant by any of it. Am I the only one that remembers they predicted our entire journey to Jotunheim? If the Giants saw Tyr leading armies at Ragnarok, then I believe them. The question is how you'll ever make Tyr believe it. He's the God of War. Dur lan. Şurada dur. Ne yapıyorsun lan kerata? So, this whole spectral squirrel business. You can shoot out your feelings into little ghosties. I suppose that is a slightly inelegant way of putting it. These spectral versions of myself are aspects of my personality that I often find distracting at best. My ability not only lets me cast them away and provide some temporary peace of mind, it also allows me to see what goes on outside the tree. Why not just go look yourself? As the eternal caretaker of the tree, I may not leave its confines. All part of the deal, but worth it for the immortality and such. My spectral forms still allow me to see the outside world, albeit through slightly colorful viewpoints. That's one word for it. That bitter form of yours is a nasty piece of work. I'm standing right here, you no-net freak. I'd apologize for him, but where would it end? Should I have anything else for you, you'll be the first to know. We're done talking. Bugger off. Ne güzel lan. Diyarlar arasındaki diyar. Glad to see you back, young one. Come help me, won't you? Oh, sure. We can eat whenever you like, Kratos. The stew will only improve with time. Akşam yemeği yemedim oğlum, açım Glad ben you're de. in a better mood. Yes. I was a little overwhelmed before. Forgive me. Affetmiyorum ben. It's funny. Nothing seems to settle my mind quite like cooking. Being locked up for so long, you forget how much joy gives. Let's do it. You're disappointed in me. I never said that. I haven't given up hope on you. Well, you really must. This vision of the mind, where I was evil, the truth is always more complicated. These'll look real nice in my collection. Hot damn, you've been busy. You'll have my wise and faithful counsel always. I wish I could do more. I really do. But for now, please, allow me to cook for you. Bu bölümlük bu kadar dostlar. Serinin devamı için videoyu beğenip yorum yapmanız kafi. Abone de olursanız tadından yenmez. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.